Hello. Sorry for not making the video yesterday. Actually, I was going through a lot, but yeah, today I'm back, and today I'm gonna be busting some of the common myths about the IELTS speaking test. So the first one would be difficult vocab is equal to high scores. No, it's not true. আপনি যদি কঠিন শব্দ ইউজ করেন বেশি অ্যাডভান্সড সাউন্ড করার জন্য তাহলে যে আপনার ব্যান্ড বেশি হয়ে যাবে এমন না। এটার জন্য আপনার আরও অনেক জায়গায় ওয়ার্ক করা লাগবে, ফর এক্সাম্পল আইডিয়া জেনারেশন অ্যান্ড লটস অফ আদার ফ্যাক্টরস। সো only like using difficult vocabulary cannot guarantee you a high band score. The second myth is questionটা রিপিট করতে বলা যাবে না, বললে তারা খারাপ মনে করবে। No, that's not correct. You can politely ask them to repeat the question if you don't understand. Because if you don't understand what the question is, then you'll not be able to answer it, right? So, আপনি এরকম ভাবে বলতে পারেন যে sorry sir or sorry ma'am, I didn't get the question. Could you please repeat that? The third myth is কখনো চুপ করা যাবে না. Even if you don't know the exact answer or even if you don't have any idea about the question, you should keep speaking. No. It's normal to pause for like 2 or 3 seconds, okay? Like you can use some fillers like or is also fine if you do it like 2 or 3 times, but not more. You need time to think about that answer, right? So that's why you need to pause for at least 2 or 3 seconds, and that's totally fine. The long answer is equal to good band. That is also not true. Answer কখনো মানে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বড় হওয়া যাবে না. There's a like standard time frame for each type of question, I would say. Part 1 এর যে কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো সাধারণত if you can finish within 25 to 30 seconds, that's gonna be very fine. And part 2 এর জন্য তো আপনার টাইম ফিক্স করেই দেওয়া আছে, আপনাকে ওটা 2 মিনিটের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তো আর পার্ট 3 এর আনসারগুলো এগুলো একটু এলাবোরেটিভ হয়, তো আপনি হচ্ছে 45 seconds to 1 minute করতে পারেন। সো আপনার কখনোই বড় আনসার হচ্ছে একটা ভালো ব্যান্ড গ্যারান্টি করতে পারবে না। রাদার এক্সামিনার হচ্ছে বিরক্ত হবেন যদি অলওয়েজ if you keep extending your answers. Another myth is idioms-এর ইউজ অনেক বেশি করতে হবে। অনেক বেশি মানে কিছু মানুষ বলে যে একেবারে প্রত্যেক 3-4 লাইনের মধ্যেই করা যায় তাহলে হচ্ছে ভালো। না, that's not like that. এত বেশিও idioms ইউজ করা লাগবে না। হ্যাঁ, একটা টেস্টে if you can use it like 3 to 4 times, it's enough, I think. Another myth that people believe in is I should always agree to the examiner. আমার সব সময় একটা কোশ্চেনের আনসার অ্যাফার্মেটিভে দিতে হবে যে do you like reading? Yes, I like reading a lot. Do you like cooking? Yes, I like cooking a lot. Blah blah blah. No, you can craft your own answer according to your own personality. I talked about this earlier in a video. আরেকটা মিথ হচ্ছে if I don't know the topic, I'll fail. No, that's not like that. If you're asked a question that you're not so familiar with, you can reply in negative. Like you can say that actually that's an interesting question, but I don't have that much idea about this, but maybe I have some basic knowledge about this, and according to that I think this is right. So yeah, this is how this series ends, and thank you so much for loving the series and keep supporting. Bye.